హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ పైన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ అనేవి చూడబోతూ ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ అనేది మనకు తెలిసిందే కదా, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్. సో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ అనేది మన కాలేజ్ డేస్లో ప్రెజెంటేషన్స్ కోసం అండ్ వేరే వాటి కోసం కూడా మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఇలాంటి టాపిక్ పైన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పరంగా చూసినట్లయితే ఎలాంటి ఎంసీక్యూస్ అనేవి అడుగుతారో ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో లేట్ చేయకుండా మన వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేద్దామా. మరి ముందుగా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. హౌ మెనీ maximum slides can be added to a PowerPoint presentation? Option A 50, Option B 500, Option C no fixed number, Option D 25. Your time starts now. Time up friends. Right answer is Option C no fixed number. సో ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్కి సంబంధించి ఒక మ్యాక్సిమం లిమిట్ అంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్స్కి లేదు ఫ్రెండ్స్. సో మనకు కావాల్సినన్ని స్లైడ్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ సి నో ఫిక్స్డ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. స్లైడ్ స్లాటర్ వ్యూ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్? ఆప్షన్ ఏ హోమ్, ఆప్షన్ బి ఫైల్, ఆప్షన్ సి edit, option D view. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option D view. Next question friends, question number 3. The combination of which keyboard keys can be used as a shortcut to add a new slide in MS PowerPoint? Option A Ctrl plus S, Option B Ctrl plus L, Option C Ctrl plus M, Option D Ctrl plus N. Your time starts now. Time up friends. రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎం. సో పవర్ పాయింట్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆప్షన్స్ని అంటే మెన్యూలోకి వెళ్ళి న్యూ స్లైడ్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా మనకి న్యూ స్లైడ్ అనేది కావాలి అన్నట్లయితే కంట్రోల్ ప్లస్ ఎం ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి ఎడిషనల్గా ఒక కొత్త స్లైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. హెడర్ అండ్ ఫూటర్ ఆప్షన్ ఈస్ అవైలబుల్ అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్? ఆప్షన్ ఏ Insert, Option B Design, Option C Review, Option D View. Your time starts now. Time up friends. Right answer is Option A Insert. సో మనకి ఇన్సర్ట్లో మనకి హెడర్ అండ్ ఫూటర్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం. Question number 5. Which of the following is not included in the insert category in MS PowerPoint? Option A shapes, Option B table, Option C equation, Option D animation. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option D animation. Next question friends, question number 6. Which tab is not available on left panel when you open a presentation? Option A outline, Option B slides, Option C notes, Option D all of the above. Your time starts now. Time up friends. Right answer is Option C notes. సో మనకి ఎప్పుడైనా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి మన విండో ఓపెన్ చేయగానే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి ఒక చిన్న కాలం లాగా కనిపించి ఆ కాలంలో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, అందులో లేని ఆప్షన్ ఏంటి అన్నట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్లో నోట్స్ అనేవి ఉండవు ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7.
Which of the following statement is not true? Option A. You can type text directly into a PowerPoint slide, but typing in text box is more convenient. Option B. From insert menu, choose picture and then file to insert your image into slides. Option C. You can view a PowerPoint presentation in normal, slide slotter and slideshow view. Option D. You can show or hide task pane from view toolbar. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option A. You can type text directly into PowerPoint slide, but typing in text box is more convenient. సో ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఒక టైప్ చేసి మళ్ళీ పవర్ పాయింట్ స్లైడ్లో మనకి పేస్ట్ చేసుకోవడం కన్నా డైరెక్ట్గానే మనము పవర్ పాయింట్లో మనము డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అని చెప్పాలి అన్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ అనేది నాట్ ట్రూ అని చెప్పేసి మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకని టెక్స్ట్ బాక్స్లో టైప్ చేయడం కన్నా డైరెక్ట్గా పవర్ పాయింట్ స్లైడ్లోనే మనం చేయడం ఈజీ, కానీ ఇక్కడ దానికి రివర్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ ఏ అనేది రాంగ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. టు స్టార్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ అప్లికేషన్. ఆప్షన్ ఏ. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్, then go to programs, then again go to all programs, then go to Microsoft PowerPoint. Option B. Hit Ctrl+R, then type ppoint.exe and enter. Option C. Click on start, then go to run and then type PowerPoint, then press enter. Option D. All of above. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option C. Click start, then go to run and then type PowerPoint, then press enter. సో ఎప్పుడైనా సరే పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ని డైరెక్ట్గా మనం ఓపెన్ చేయాలి అన్నట్లయితే స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి రన్ ఓపెన్ చేసి రన్లో పవర్ పాయింట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసినట్లయితే మనకి పవర్ పాయింట్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ స్లైడ్ లేఅవుట్? Option A. Titles. Option B. Lists. Option C. Charts. Option D. Animations. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option D. Animations. Next question, friends. Question number 10. PowerPoint presentations are widely used as Option A. Note outlines for teachers. Option B. Project presentations by students. Option C. Communication of planning. Option D. All of above. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option D. All of above. Next question, friends. Question number 11. Dash controls all the main slides control task for your presentation. Option A. Task pane. Option B. Task bar. Option C. Control panel. Option D. None of the above. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option A. Task pane. Next question, friends. Question number 12. Which of the following cannot be toggled from view toolbars? Option A. Control toolbox. Option B. Slides. Option C. Revisions. Option D. Reviewing. Your time starts now. Time up, friends. Right answer is option B. Slides. Next question, friends. Question number 13. Which of the following pane is not available in task pane?
ఆప్షన్ ఏ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్, ఆప్షన్ బి క్లిప్ ఆర్ట్, ఆప్షన్ సి వర్డ్ ఆర్ట్, ఆప్షన్ డి సెర్చ్ రిజల్ట్స్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. Time up friends. Right answer is option C, word art. Next question friends. Question number 14. The dash is the top slide in the thumbnail pane on the left side of the window. Option A, slide design. Option B, master slide. Option C, slide layout. Option D, slide transition. Your time starts now. Time up friends. Right answer is option B, master slide. సో మనము పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి టాప్లో ఫస్ట్ మనకి 1 by 1 స్లైడ్స్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, టాప్ టు బాటమ్. సో అక్కడ ఆ 1 by 1 స్లైడ్స్ అన్నీ ఉన్న వాటిల్లో ఫస్ట్ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో టాప్లో, ఆ టాప్లో ఉన్న స్లైడ్ని ఏమని పిలుస్తాము అన్నట్లయితే మాస్టర్ స్లైడ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. A new presentation can be created from option A, blank presentation, option B, from existing presentation, option C, from design template, option D, all of the above. Your time starts now. Time up friends. Right answer is ఆప్షన్ డి, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో ఏదైనా న్యూ ప్రెజెంటేషన్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అన్నట్లయితే ఈ 3 పద్ధతిలో ఏ పద్ధతిలో అయినా సరే మనము క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడతో ఈ వీడియో అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాం. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ తోటి మరొక వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ అలానే కమెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.